Actually, this is the most important thing. These items, I'm switching to English, because these items can also be used at home for any emergency scenario. We are facing this crisis. We are facing a crisis because of the war in the Ukraine. Tengah nak berkemas-kemas, ambil barang-barang lama, baju-baju yang lama dah tak muat semua tu. Dah malas saya nak kena buang. So, saya fikir nak pergi menjual. So, di Germany memang normal. Ramai orang akan menjual barang-barang lama, baju-baju lama. Bukan sahaja baju tapi barang-barangan lah. Seperti stroller, bag, jaket, seluar, permainan dan macam-macam lagi. And kita orang akan jual di satu tempat yang dinamakan Flohmarkt. So di situ semua barang-barang second hand. Tapi barang-barang second hand dekat Germany semuanya yang berkualiti, yang masih elok-elok lagi. So orang kata orang Jerman ni pada jaga barang lah. So it's normal untuk orang-orang Jerman, diorang akan menjual barang-barangan mereka, especially barangan budak-budak lah, sebab kadang-kadang hanya pakai sekali dua kali je dah tak muat, dah tak ada interest dah dengan barang tersebut kan, macam buku atau permainan. Dan ianya agak normal untuk penduduk Jerman di sini. Tidak kira walau darjat macam mana sekalipun, kau kaya ke, kau miskin ke, kau sederhana ke, benda ni adalah salah satu aktiviti yang normal di sini. So video kali ini saya nak share lah bagaimana keadaan Flohmarkt, ataupun lebih dikenali sebagai dalam English Flea Market maybe, ataupun kat Malaysia maybe lebih dikenali dengan Kabut Market. Flohmarkt tu kalau nak ikutkan, Flow tu is kutu, Mark tu is market, pasar. So pasar kutu. So saya nak tunjukkan bagaimana keadaan proses menjual beli dekat pasar Jerman, boleh katakan begitu. It's good to share aktiviti saya dan anak-anak, juga untuk anak-anak saya belajar macam mana nak negotiate dengan price, macam mana nak berkomunikasi dengan orang. Satu pengalaman yang indah saya rasa untuk anak-anak saya nanti. Contohnya ada barangan yang mereka promotekan terjual, so mesti merasa macam happy kan. Ini diorang berjaya lah convincekan orang untuk membeli barangan yang mereka promosikan, yang mereka tunjukkan. So bagus, good training for them kan. Secara tak langsung juga memberanikan diri mereka. So tengoklah, contohnya jaket, jaket yang North Face, good brand kan, masih elok lagi. Saya rasa macam sayang saya nak buang, nak bagi orang pun banyak barang dah kita orang dah bagi kat orang, masih elok lagi kan. Tapi tak semua barangan tu kita orang ada kawan-kawan yang muat dengan saiz tersebut, and then nak simpan lama-lama berkotak-kotak dah. Kalau tengok pun keadaan dekat rumah saya ni kan, dah banyak sangat. And then contohnya beg-beg sekolah yang lama daripada kindergarten, sekarang saya tak ada anak kindergarten lagi, buat apa saya nak simpan. Semua orang ada taste yang sama. I mean macam kawan-kawan saya tak semestinya dia berminat dengan taste kami. So daripada buang begitu saja, membazir saja, and barangan tu masih elok. Apa kata kalau jual dengan berapa euro, 4-5 euro pun adalah juga untung dia daripada membazir, membuang. And actually banyak juga barang-barangan yang saya dah dermakan kepada refugees. So saya rasa macam just give it a try untuk pergi menjual. Jack for Skin is a good brand and good quality. Tapi yalah, tak semua orang mempunyai cita rasa yang sama. Tapi mana tahu bila saya menjual di luar, di orang luar yang tidak saya kenali, mereka berminat dan willing to pay. Alah, berapa je? Dalam 5-6 euro, 2 euro kadang-kadang kan. So kita cubalah. And bagus juga untuk pengalaman untuk anak-anak saya. Jom, let's do it. Kita kemas-kemas. Saya kena susun-susun barang, stokin, barangan stokin, jaket-jaket, seluar, kasut-kasut, topi-topi, dan barang permainan. So saya kena arrangekan lah, dan saya kena fikir nak buatkan booth saya tu macam dapat perhatian ramai. So saya nak kena buat maybe something yang membuatkan orang tertarik untuk datang singgah ke booth kami.
bersiap-siap. Yang kecil ni tengok TV. Hello. Today is the day. Hari ni adalah hari Flohmarkt. Kita orang akan join Flohmarkt dan menjual barang-barang yang tidak kami perlukan lagi. So mostly barang-barang kanak-kanak lah. Flohmarkt yang kami join kali ini, kita orang join yang diorganiskan oleh sebuah sekolah rendah. So we will see. So kami tengah busy. Dan hujan hari ini, dah memang nampaklah musim luruh punya simptom-simptom. Tapi thank God kita orang punya Flea Market tu, Flohmarkt dalam Jerman, buat di dalam hall. So nasib baiklah. Kalau tidak, seksa lah juga. Susah lah juga kita orang nak kena prepare. Lebih banyak lah kena prepare kan. Kena pasang tent lah semua kan. Tapi thank God dekat dalam hall, which is bagus juga. Sebab bila cuaca tak best, mostly ramai orang macam tak tahu nak buat apa masa weekend. So could be orang akan datang pergi ke Flea Market yang di dalam hall itu. So we will see bagaimana sambutannya. Ni dulu orang suka pernah main. Tapi sekarang ni dah tak main je. Dah berabuk-rabuk. So kita kemas selap lah mainan. So Louisa tak ikut kita sebab dia ada birthday party. So dia pergi birthday party. So nanti yang akan ikut saya hanya Laila dan Sofia. Michael ikut juga just untuk prepare, untuk tolong letak meja, susun barang. Lepas tu dia pun tak stay dekat sana. So yang akan stay dekat sana hanya saya dan Laila dan Sofia sahaja. So kita orang bertolak now. But before that, kita orang akan stop di rumah kawan saya, Zainab. Siapa yang dah mengikuti channel Luebkes ni, tentu dia Apakah Zainab. Saya pernah dulu membuat sama-sama dengan dia video masak makanan Afghan. And dia sendiri pun ada YouTube channel. So siapa yang nak tahu makanan-makanan Afghan boleh mengikuti YouTube channel Figelicious. Kerana kereta dia kecil je, so dia minta kita orang tolonglah bawa sedikit barang kan, macam kursi meja ke apa kan. So mereka tengah ada kat belakang sana. So are you ready? Yes. So dalam gym, sport hall. So sibuk. Macam nak buat. Boleh hang lagi sampai hang. Mari jual. Dan jangan lupa subscribe. Oh my god. Falsch rum, oder? Doch. Wieso hast du so lang gemacht? So ni Zainab punya jualan. Our booth. Ya, kita orang pun ada gunakan anchor. So anchor juga boleh digunakan untuk flea market ni. So untuk kalau orang menjual kat pasar malam pun boleh gunakan. Contohnya ni, saya boleh charge handphone
Ya, still 100%. Dan kita orang bawa juga yang besar punya anchor sebab kita orang boleh macam buat masak air. Contohnya nak minum teh tarik, nak Maggi instant, boleh juga. So because yang this one ni tak cukup kuat untuk buat bagi electricity ni. Ya. So terpaksa kita orang bawa dua. So kita ada router juga so that kita boleh masuk internet. And bagusnya sebab kita ada anchor, senanglah dapat provide electricity. So, macam mana? Bagus kita orang punya jualan. So, Sophia pun tengah tengok. So far so good. So, korang rasa berapa kita punya keuntungan? 40 euro. Maksudnya kita dah melebihi 100 euro ya? 100? Ya, kita dah lebih daripada 100 euro. Wow, kan? Not bad. Ni buat kerja ke main? Semakin kurang orang. Tengok tu dia pula pergi beli-beli. Noah pun dah pergi beli jaket dah. 4 euro je. Ya, itulah. Good. Ya. So sekarang kita mula simpan semuanya. Tak banyak dah. Banyak juga yang terjual. So banyak kotak kosong. Strong girl. Habis sudah. Hujan dekat luar, nasib baiklah kita orang dapat kat dalam. So it was so much fun. Seronok, pengalaman yang indah, yang baik juga untuk anak-anak, so that mereka boleh macam belajar macam mana nak menjual barang-barang, macam mana nak bercakap kan, bagi mereka punya self confidence naik tinggi. Dia pula yang penat. Dah, you macam berdiri je. I kena angkat-angkat. Sebab itu kerja Michael. Angkat masuk dalam, pack dalam. Sekarang dah habis. Dia lah yang kena susun barang masuk kereta, angkat barang-barang. Saya hanya menjual saja. Tapi semasa kita orang menjual, dia tak ada. Ya guys, dia dengan Noah pergi makan sedap-sedap. Keluar. Pergi H&M tukar barang tu. Oh, you berjaya? Ya. Okey lah. Pergi ke shopping. Shopping, bising si Noah tu nak beli Nintendo punya game. Itulah tak ada habis. So, macam mana pengalaman korang? Good experience tak? Sofia, Laila, good experience ke tidak? Alah, Noah tak jual. Noah tak sibuk je. Dia beli saja. Dia pergi beli puzzle lagi. Kita lagi nak keluarkan banyak, nak simpan, nak ada banyak space. Dah jual puzzle-puzzle, dia pergi beli lagi puzzle, guys. So now kita nak pergi makan dengan Zainab. Guys. Kita nak pergi makan dengan Zainab. Nak spend pula duit kita dapat, tak adalah. Just nak chillin. Bukan balik. Bukan pokai balik. Tidak. Kita tak makan tengah hari tadi, guys. Guys. Bye guys. Bye guys. Selepas Flea Market atau Flohmarkt yang kita orang buat hari tu, tiba-tiba kita orang dapat email daripada Anker. Dia nak sponsor lagi satu power supply yang actually dia sangat perfect untuk Flea Market kita hari tu sebab dia between yang besar punya dengan yang kecil punya. So sebagai contoh, kita orang nak bawa yang kecil punya because kan tak cukup space. Tapi yang kecil tu tak cukup power untuk kita masak air. That's why lah kita orang bawa yang besar punya. Tapi yang besar tu makan space and dia agak berat. So kali ni apa yang kita orang dapat is something in between. Kejap lagi kita orang nak cerita ni. Michael tengah buat sibuk kat luar tu. Jom kita tengok apa yang dia tengah plan. Haza, kita tengah buat apa tu? Tengah siap-siap. Tengah siap-siap dengan Anker punya produk yang baru yang kita dapat tu. Pasal nak pergi road trip next. Yes, betul. Siap-siap. Inilah dia. Anker 555 Portable Power Station.
Mula-mula I dapat email ni, I macam fikir apa beza dia sebab tengok size macam lebih kurang kan. Ni perfect sekarang setup kita. Okay. Sebab kita sekarang ada yang kecil. That one yang kecil punya. Jadi ingat, yang ni kita letak dekat atas rooftop tent. Ni bila kita buka tent kita tu kan, kita boleh letak dalam rooftop tent. Yang Tent besar, yang besar. Yang kurang ingat yang Yes. 7457. 757, Anchor 757. Kita orang letakkan stick dekat sini. Letak dekat dalam tu. For our camper trailer. So memang ada power supply sentiasa dekat dalam ni extra. So kita memang 100% independent. Wow. Okay. And yang lagi satu sekarang, sebab dalam kereta tak ada apa-apa lagi kan. Yang bagus ni tengok I tengah pakai ni solar panel. Kita guna solar panel tu Untuk charge dia punya ni, dia punya 555. power supply tu. Kat mana? Yes, kat mana taruh tu? Aku terfikir juga nak taruh kat mana lah Kat belakang situ, perfect je muat. So kita sentiasa ada. So memang size dia macam in between ni yang lagi satu tu. I can see from there. So perfect je size dia. Okay, jom kita explain apa yang bestnya power supply ni, apa yang dia boleh buat. Let's go. Jom kita keluarkan dia. Tu dia. Wow. Dia lebih kurang. Lebih kurang. Compare. Kalau compare, Baby dia. tapi should we Adik dia. take the other one? The other one tu lagi besar. Kita tak boleh nak letak pun dalam ni sebab it's too bright and it's too big. Big buat dia punya power tu memang. Tapi dia powerful. Very Yes. Yang bestnya pakai semua bateri yang sama. Dia pakai yang LFP battery. LFP battery Tapi apa pun dia punya bateri is memang hebat. Powerful, betul. Dia tahan, dia punya research charging cycle lebih banyak daripada yang lain. Dia cepat recharge tu sangat penting. Sekarang sometimes kita tak perasan yang kita dah habis guna kau-kau. And then kita macam alah nak charge tapi kan berapa lambat lagi, tak berapa lama lagi kan. So bila dia cepat recharge tu, kita orang notice sangat penting. Very fast recharge dalam 2 hours faster Than any other device. than any other device. 2 hours So, faster. ada banyak sangat option untuk charge. Boleh pakai USB-C untuk charge yang device yang macam portable ataupun USB biasa. And boleh pakai yang high power punya device pun. And dia ada yang car socket. So apa-apa benda yang kita boleh pakai dekat ni, dekat kereta pun dia boleh charge. Okay, yang bestnya dia ada 5 years guarantee. 5 tahun guarantee, and then dia punya ni dia bina khas untuk 10 tahun penggunaan boleh guna. Macam like confirm 10 tahun masih selamat digunakan. Ada 5 tahun guarantee guys. Design for 10 years of use. So memang selamat. Sebab dia memang dah design for 10 years pun. Dan kalau 5 tahun pun korang bagi je dah balik. Tapi confirm so far kita orang puas hati. Okay, Anchor ni ada macam-macam model kan. Dia ada macam yang kita ada sekarang hanyalah 521, 757 and now 555. Tapi dia ada juga 535. So anda boleh tengok dan lihat apa mengikut kesesuaian apa yang diperlukan. So dia punya advantages, dia terlalu kecil sangat lah kalau nak ikutkan Kalau macam kita bawa untuk long trip, this one is very nice untuk simpan dalam rooftop tent. Untuk charge kita punya handphone, untuk kita power kecil punya lampu ke apa. Dia very handy jugalah, Very tapi handy. still boleh juga banyak power, better than power bank yang biasa because boleh charge beberapa handphone pun. Pasal dia handphone tapi macam-macam lagi. Dia ada a few USB Tapi ports. cumanya macam kita orang perasan, contohnya masa dekat Flea Market hari tu lah. Kita nak bawa yang ni sebab dia kecil. Saya kan tengok space dia kecil kan kat situ. Tapi dia tak cukup kuat. So kita terpaksa bawa yang powerful tu, of course dia memang cukup kuat. Tapi kalau kita ada benda ni before that, memang confirm kita orang bawa ini because it's just Dia perfect. ada semua ada masing-masing dia punya advantage. Dia punya capacity is 1024 24 watt hour capacity, tapi dia punya output is 1000 watt output. So high power pun boleh. High power pun boleh. So, but that's not all. And actually this is the most important thing. These items, switching to English, because these items can also be used at home for any emergency scenario. So let's explore how to use it at home. This is very important because we are facing A crisis, energy a crisis. So that's why we want to talk in English so that everyone Understands. understand it. Yeah. Because this is something everyone needs to be aware of. So soon, if there's no power supply, you need to think of any other options to provide yourself with some power at least. So we have to prepare ourselves. So let's have a look. Just in case, we have this 555 for emergency backup. But to make sure that even if power grid doesn't come back on
within a certain time, we have to make sure that we can charge it still. So we have a solar panel. Come on. So we have a solar panel. So we can plug it in here, and so it will charge. Well, right now it's fully charged, but we've installed it right there at the balcony. So you can see from this view, Michael just plug the cable and connect it to the solar panel. Let me show you. There you go. So we have green electricity powered by our solar. So just in case of any emergency, we have this on standby. So now, for example, if there is a power outage, we can use that to continue to maintain the temperature inside the house. So you probably ask why? Because the temperature in the house is controlled by a heater, and this can't generate any heat, but it can keep it running for at least 1 or 2 days. So that will be very helpful. Let's have a look. Okay. Come. So in case of any power outage, we have no lights, right? But Yeah. luckily it comes with built-in light. Yeah. Yeah. So let's go downstairs. So in Germany we use gas for heating. So this is So- our heater system. Yeah. From Bosch. From Bosch. German product. Yeah, German so we brand. use gas. Huh? Yeah, we use it gas. So yes. it heats up water, and then the water heats up the house. Exactly. Yeah. So this is something you probably don't know in Malaysia. But this is important because this needs to run. Gas will still continue to flow, so gas will still be available, but we don't have power, so this doesn't operate. So if we plug it in here, okay, then we can enable the power socket. Okay, so this is now on. So I can switch on the heater. It solely runs on power station. See? On the ANKER Wow. 555. But now we have about 300 hours remaining for this, but it will probably drop a little bit. You see, 342 hours remaining, because this doesn't consume a lot of electricity. Only takes a few watt. So when the heater starts, then it will consume a bit, but then it will continue to run on the power station. Nice. That's not all. This is just to make sure that we have this up and running. But for charging our phones and everything else, we need Or more. lights, we need lights. We need lights. Yeah. We need power for the phones, for radio, for any torch lights. So you need to make sure that you have all that on a backup as well. So now what are you trying to show us? So we can use this for running our kitchen. Yeah. So you can see we can run the fridge and we can run the oven on the power supply. Probably the oven is not really needed, but what's important is the fridge. Yes. The fridge. Otherwise, all the food will go bad. We have light in the kitchen, which is also dimmable, which is really, really nice to have. you So can- that I can cook at night. Yeah. So you can switch it on. Yes. This is for emergency situations. So what you need for emergency situations is water, food, warmth, heat, yeah, and power supply for radio, for lights, for the fridge, for example. So this is really essential. So make sure you don't use this unnecessarily. Only use it when it's absolutely necessary. Yeah. So keep it as a backup. So that's why we're very happy to have a few. We use this in the kitchen. We have the 555 downstairs for our heating system, and we have the small one, the tiny little one, for charging our phones. Yeah. It's important too. If anything happens. Yeah, you need to be able to communicate. Exactly. And worst case comes, we can even connect our router and internet, so we still have our internet running. Get an info. And you can- If something happens. So why are you thinking till this level actually? Because I'm worried with gas being very expensive at the moment. We are facing this crisis. We are facing a crisis because of the war in the Ukraine. We're looking at very high energy electricity consumption because of everyone changing to electric cars. And because of the high gas price, people are using electric fans, electric heaters instead of gas or oil. But then in the meantime, we still have electricity, we still have our opportunities for making sure everything is up and running. It's really, really important for people who have any sicknesses, who need, for example, breathing support during sleep or stuff like that. You are supposed to have something like this at home. So thanks to Anker Thanks to Anker, we have power supply and emergency backup. and created this kind of product. It's very Yes. good, very helpful. Very helpful.
And the great thing is also, you can keep it on electricity permanently. So you can keep on charging it permanently. And if electricity drops out, this will start immediately. And then you have emergency backup power immediately. So, if you want to buy, Yeah. Then- Click this link below. exactly. Get a good discount. But one more thing, please, Anker. Just an idea. Why don't you switch on the lights automatically, the LED lights automatically, if emergency power the power supply drops out? So in that case, we know, okay, no electricity, and this is where I find my electrical supply. This will be really nice. Just an idea. Yeah. In case of the emergency, you always need to make sure that you have enough candles at home. That's also important for lights and also to give you a bit of more comfort. But on the other side, we also have the Anker, the small one, which is very handy because you can put it anywhere. You can put it next to your bed, you can put it on the table. So for example, to just have some lights available while you're eating. You have the display here. We just wanted to show you, we have the phone. We want to charge it, for example, you can do it immediately. You can use this power to continue to charge your phone. And the great thing is it keeps charging very quickly. Anker products are made with beautiful batteries from LiFePO. LiFePO 4. LiFePO 4. Yes, that means they are very quick to recharge. They give you 5 years of warranty. Yes. Because they are so keen that these battery cells are very sturdy and will last for a long time. They even say it will last longer than 10 years. So very good quality product. Very easy and quick to charge, and yeah, that's something that you need in case of any emergency. You don't want to have this thing breaking down in case of your emergency. So make sure you buy good products, and one of those is Anker. If you're interested to buy, click the link below to buy one of those beautiful items. The 555 is currently on sale, together with all the other beautiful Anker devices that we have. So, don't forget, click the link below. Ding! Let's order it. Before anything happen, we have to be prepared. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video update seterusnya.